Armenian National Association President, Armenian PESA, Mersineli, Donald Bush Wilson, Chapare. Ես մի երկու խոսքով ներկայացնեմ, որ շուրջ 10 տարի եւ ավել նա մեծ գործունեություն է ծավալել Կալիֆոռնիայում, հատկապես Լոս Անջելեսում եւ հսկայական այս ներուժը Հայաստանից եկած հատկապես ովքեր քաղաքականության մեջ չեն խառնվում, ովքեր ոչինչ չեն ուզում անեն, անտարբեր են Ամերիկայում կատարվող անցուդարձին, մեր սիրելի Դոնալդը ուզում է իրենց ներգրավի այդ քաղաքականության մեջ եւ ճիշտ է անում, որտեղ մենք բոլորս եւ պետք է ակտիվ գործունեություն ունենանք եւ ամերիկյան կյանքում եւ օգտակար լինենք այդ ակտիվ գործունեությամբ նաեւ մեր հայրենիքի համար, Հայաստանի համար. Thank you very much for coming. Thank you and thank you for everything that you're doing for our community, and thank you that you're gonna stand by us, and I hope together we can do a lot of work here in this community, all right? Thank you so much for coming. Vamos, Marque, Anshu, Ampaman, ha ha ha. Thank you very much. Shnuglutun, Amishamar, Mercy Shat, Sovorum Hiren, Mikich, Kamas, Bites, Betkem, Bosuma, Angleren. I need to speak in English. This is a very, very important time. Jram Galibort. It's a very important time for Armenia. There is a transition taking place right now in Armenia from the old Russian world of connections and relationships to the new Western world of connections and relationships. Pastorեն մենք գտնվում ենք մի transition փուլում, որ բոլոր կապերով կապված են եղել Ռուսաստանի Դաշնության հետ եւ կարելի ասել իրենց տիրապետության տակ ենք եւ հիմա փորձում ենք քայլ անել դեպի արևմուտք. And we are here this evening because Colonel Sefilian and his National Democratic Pole or National Democratic Alliance is part of the new fabric, the new threads and cloth that make up the new Armenia, tied to relationships and process in the United States and the West. Pastorեն մենք այսօր այստեղ հավաքվել ենք, որտեղ պարոն Սեֆիլյանը Հայաստանի ժամանել է այստեղ եւ իր նպատակներն են այդ process-ը արագացնել եւ ինչքան հնարավոր է շուտ արևմուտքի հետ կապեր հաստատել. This group, NDA, the National Democratic Pole, is not the only organization that is making this transition. So I would encourage you to find the other groups too, because the spirit, the diaspora, the Armenian diaspora, will play a very big role in supporting the NDA as they take seats in the new parliament moving forward. It is just a matter of time. Ասում է, որ միայն ազգային ժողովրդավարական բևեռը չի, որ արևմտյան կողմնորոշում եւ մտածելակերպ ունի, ասում է գտեք մյուս կազմակերպություններին, բայց ես կասեի, որ միայն ազգային ժողովրդավարական բևեռն է, որ հստակ ճանապարհային քարտեզ ունի, ինչպես մենք դուրս գանք այս ծանր վիճակից, մեր երկիրը, բայց բոլոր դեպքերում իր ասացի նպատակը այն է, որ բոլոր կազմակերպությունները եւ քաղաքական, եւ հասարակական, եւ մշակութային, բոլորս պետք է համախմբվենք մի գաղափարի շուրջ, ազգային ժողովրդավարական բևեռի գաղափարախոսության շուրջը, որի հիմքում մեր ազգային պետության գլուխ ունենալն է, ազգային պետություն եւ անկախ պետականություն.
պետք է, ինչպես ասում է պարոն Սեֆիլյանը, պորտալարը կտրել Ռուսաստանից։ For 30 years, I have been working in Washington, D.C., Richmond, Virginia, and now Sacramento, California. I have been a political consultant, watching the way the American system works, and the last 11 years I have been teaching these ways to a new generation of Hayastani professionals, young attorneys, doctors, pharmacists, real estate brokers. They were born in Yerevan, but they were brought here when they were megapartes, first grade, second grade, and now they graduate USC Law, UCLA Medical School. Heto Batras. Okay. Bonra Batras, they're all ready. I have to translate, just I'm gonna forget. Sorry, slow down. Okay. Վերջին 30 տարում սկսել է իր գործունեությունը West Virginia-ից եւ հետո Sacramento-ում եւ վերջին 11 տարին այստեղ Կալիֆոռնիայում աշխատել է Հայաստանից եկած շատ երիտասարդների հետ, ովքեր ծնվել են Հայաստանում, բայց այստեղ դարձել են փաստաբաններ, բժիշկներ, դեղագործներ եւ ուզում է այս ամբողջ հասարակությունը, ով հավաքվել է Սփյուռքում, այստեղ իրենց պատրաստի քաղաքական կյանքին, որ իրենք պատրաստ լինեն. They need to be ready, right? Yes, they are and ready. you're teaching them They to are be ready now. Hima Batras. Հիմա պատրաստ են արդեն. They are ready. What they are learning to do in America, the Sphyrk must now help the NDA accomplish in Armenia. The Sphyrk is Shat Galivort. You're very important to two worlds. Doing politics in the United States is power, but also doing politics in Yerevan and Armenia, Gores, Gumri, Echmiadzin, Ijivan, Dilijan, very important. Stepanakert, we have a new generation with a new plan. Tonight is the beginning of the first time that anyone in Armenia has engaged business in Washington, D.C. Ուրեմն ամբողջ իմաստը այն է, որ բոլորը Սփյուռքում եւ պատրաստ պետք է լինեն եւ օգնեն ազգային ժողովրդավարական Բևեռին եւ they're like going to be bridge, right, between Armenia and here. Հասկացա։ Կամուրջի պես պետք է այս Սփյուռքը ամբողջ ներուժով, ֆինանսական, տնտեսական եւ հոգեկան պատրաստ լինենք կանգնելու ազգային ժողովրդավարական Բևեռի շուրջը եւ օգնեն եւ քաղաքականության մեջ այստեղ հասուն լինեն, ակտիվ լինեն եւ այդ քաղաքականության միջոցով օգտակար լինեն նաեւ հայրենիքին։ I have learned one thing over 30 years. Helping people become active in politics. And there are two things you have that we need in the United States, and two things that you must talk to your family and friends in Yerevan that Colonel Sefilian needs in Armenia. Money and votes. Now the old system, Robert Kocharian, Sir Sarkisian, they would take money and buy votes. This is a new day and a new way in Armenia. The money will not buy the votes, but the money will support the political process to GOTV, get out the vote. GOTV, get out the vote. Վերջին 30 տարում ինքը հասկացել է, որ հայ ժողովրդին for Armenian or everybody? Both, needs. Because Armenia is becoming like the United States. Վերջին 30 տարում ինքը հասկացել է, որ մեր հայ ժողովուրդը պետք է ունենա գումար եւ պետք է կարողանա ձայն ունենալ եւ նախկին ղեկավարները, ովքեր փող են ունեցել եւ գնել են ձայնը, հիմա այդպես չի լինելու, հիմա իրենց քաղաքականության ակտիվ գործունեությամբ
ձայներ են հավաքելու եւ այդ գումարները պետք է տրամադրվի այդ ձայները ունենալու համար։ And this is what you must know, that no voters in the United States that use their money to help get the vote, they don't just give once, and they don't just give to the same organization only. So I would ask you tonight to give your money tonight, but then next week, Norahayt. The next week, Norahayt. Norahayt. You have Norahayt. You have Norahayt. You have Norahayt. Okay. As I understood, you're saying that this is an investment. Politics is an investment, and you cannot just put money once, and right? And yeah. Ասում եմ, որ այսօր փողը տվեցիք, չվերջացավ։ Վաղն եք տալու, մյուս օրն եք տալու եւ անընդհատ, եթե ուզում եք քաղաքականություն կարողանաք ձեր օգտին աշխատեցնել։ Ես ինչքան հասկանում եմ, մենք զրույց ենք ունեցել պարոն Վիլսոնի հետ եւ ինքը ասում էր, ինչպես է Ադրբեջանը լոբիստական խմբերին գնում, նա փողը տալիս է եւ օրենք կա, որ լոբիստական խմբերի հետ եթե պայմանագիր են կնքում, իրենք ուրիշների հետ չեն կարող կնքել։ Ինքը այդ փողերը ծախսում է բոլոր լոբիստական խմբերի հետ պայմանագիր է կնքում, ովքեր էլ իրավունք չունեն ուրիշների հետ պայմանագիր կնքելու։ Այդպեսով ինքը աշխատեցնում է իր քաղաքականությունը, այդպես կարողանում է իր նպատակներին հասնել։ Հիմա այս նպատակին ազգային ժողովրդավարական Բևեռից պարոն Սեֆիլյանն է, որ Արևելյան ափում լիքը հանդիպումներ է ունեցել, այդ մասին ինքը կխոսի իհարկե մանրամասնորեն, ձեզ բոլորի տեղյակ կպահի եւ առաջին քայլերը արդեն արված է, Լիվինգստոն լոբիստական խմբի հետ պայմանագիր է կնքված եւ պատկերացրեք, որ իրենք շատ են ուզում օգնած լինեն մեզ եւ ազգային ժողովրդավարական Բևեռին այդ նպատակների իրականացման համար եւ այդ լոբիստական խումբը արդեն սկսում է աշխատել հայ ժողովրդի օգտին։ Հիմա պարոն Բուշի ասածը, Դոնալդ Բուշ Վիլսոնի ասածը այն է, որ մի օր չեք տալիս փող ու գնում տուն ու կարծում, որ պետք է վсё հայրենիքը փրկվեց։ Ամենօրյա աշխատանք է, ֆինանսական, հոգեկան եւ պետք է զգոն լինենք, որպեսզի մենք պահը կարողանանք օգտագործել եւ նեցուկ կանգնենք պարոն Սեֆիլյանի ազգային ժողովրդավարական Բևեռին։ Everyone in this room tonight, except me, I think, everyone, Bora, you are ABB, Armenian by birth. Okay? Այո, բոլորը Հայաստանն են։ I am ABC, Armenian by choice. Nasказали? I am not a member of Zartir. I am not a member of the Ramgavar. I am not a Hanchuk. I am not Dashnakutyun. I am not Eshmiatzin. I am not Kalikian. I am not AGBU. I am not Momentum. You're a neutral. Thank you for that. I am all of this. Yes. Good. I have one goal, and that is to give my children, Lily and Will, they are, I say they're 50% Armenian, but I was telling this to Grigor Hovanesian in Washington, D.C. at a Russian restaurant. I said, my babies are 12.5% Scottish, 12.5% English, 25% German, but a full 50% Armenian. He said, Voch, Donald. Donald John, if your babies were born to a Hayastanzi mama, 100% Armenian. They are now, they always have been, and forever will be 100% Armenian. Yeah, good. We have to say thank you to your wife. Indeed. That's you becoming Armenian, she's not becoming American. Yes. So you. I have the luxury of not taking any positions. You all do not have this luxury because it's part of your history that you have these political affiliations with Armenia that come here to the United States. But I am working now for 23 years to unify all Armenians, Bora Miasin, everyone together. Good. Tonight,
we are celebrating the success of Colonel Sefilian. We saw this unbelievable attribution to him. He embodies every bit of this. None of this was lying. And he is more than this. So we're here tonight to celebrate his success with the NDA and to expect more as we move forward. I would ask you to give tonight, write some checks, and then vote here in the United States, and then call your friends and have them vote in Armenia. But then the next election, you're going to vote again here. You're going to call your family and friends in Armenia to vote again. Write your checks again. Norahayt, you have Norahayt, you have Norahayt, you have Norahayt. This is... Can everybody understand you? I don't need translate whatever you say. So I would finish right now by telling you what a pleasure and a privilege it is to have two 100% Armenian children. I'm the only native English speaking American in their life. Zobkanch, Murkner, Murkorner, Hoparner, Kerijaner. I mean, I have a Hanami tsunami. Heto, they are still Scottish, English, German Americans. My son, Donald Wilson Bush 2.0, he is now 9 years old. He has an Armenian heart. Sirt, Shatsirut Sirt. He's a beautiful heart. But I can tell you this, he has Scottish blood pumping through that heart. And I'm waiting for the day when he becomes 16, 17, 18, 19 years old. And he's gonna say, Mama John, I'm going to Armenia. I'm going to Armenia. It's not 1915, never again, Mama John. It's, I'm going to Artsakh. And I will join the army. So. Good. Thank you. This is the reality of the new generation that we are inspiring here tonight. We are inspiring them. What we do tonight without them here, the new generation is not here. But we are inspiring them with men like Colonel Sefilian, honoring him. Let me translate. Այսօր ասում է այստեղ են ոչ թե նոր սերունդը, այլ համեմատաբար ավելի միջին տարիքի եւ ավելի բարձր, բայց բոլորս այստեղ ենք, որ լինենք մի յուրահատուկ ներշնչանք մեր ջահելների համար, մեր նոր սերունդի համար, ովքեր պետք է կերտեն մեր հայրենիքը, մեր ապագան։ I have an organization called the National Armenian Association, the ANA, American National, sorry, the Armenian National Association. Armenian National Association, ANA. We started during the war, and we closed down Sunset for 17 blocks in front of CNN, and then we went to the LA Times, then we went to Washington, D.C., we went to Alexandria, Virginia, we went to New York, closed down the Brooklyn Bridge. This was not old spirit. We did not call Adam Schiff on the phone and say, please give us a permit to close down Hollywood. The Hayastan are different. They're not AYF, they're not ARF. They don't ask for permission. Practically you're working on Hayastans. Hayastan do not do slow and they do not accept no. I'm waiting to see this energy after the war become the new political force to change politics in California, Watertown, Massachusetts, Richmond, Virginia, Atlanta, Georgia. There are pockets of Armenians now moving everywhere. Texas, Arizona. We will see this new generation change politics in America, and we will see what happens now with Colonel Sefilian and the NDA and the new generation change politics in Armenia. So from now on, you're going to work together. We are going to work together. All working together. Everybody. I want to thank you this evening for letting me speak, and I would leave you with this.
If you want this bad enough, okay, if you want it, you can have it. The question is, how much do you really want it? Because if you want something bad enough to go out and fight for it, to work day and night for it, to give up your time, your peace, and your sleep for it, if all that you dream and scheme is about it, if all that you do is work to bring about it, if you want this, you can have it. But you must do more of this and write more checks and vote often. Thank you all very much for having me this evening. Ասում է, որ եթե շատ ուզենաք, շատ ուզենաք, կհասնեք ձեր նպատակին։ Շնորհակալություն, thank you very much for your presence. Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին։